months in 2015 and 2016. Rubbish piled up on the streets of the capital, Beirut. Even now, a lack of landfill sites means some of the city's waste is being thrown into the sea. Zainab Mukhalid has shown that do-it-yourself local initiatives can work. Okay, jadi daripada perenggan pertama ini, apa maksud landfill, Kelas? Ada idea tak? Ini perkataan yang kita jarang jumpa ya. Apa maksud landfill? Kelas, apa maksud landfill? Ada idea tak? Land maksudnya tanah, fill maksudnya penuhkan. Tetapi apa maksud perkataan landfill? Landfill sites. Apa maksud landfill? Cuba guna Google kamu kan. Tengok apa maksud landfill. What is the meaning of landfill, Kelas? Tapak pelupusan. Dia ialah tapak pelupusan apa? Apa yang dia lupuskan? Apa yang dilupuskan dekat tapak-tapak tu? Tapak pelupusan apa? Okay, jadi landfill ialah sebidang tanah yang biasanya ada lubang ya, ada lubang dikorek kan. Kemudian diisi dengan sampah ya. Ini ialah tempat pembuangan sampah ya, landfill. Dia ialah tapak yang di mana biasanya dibuat lubang yang sangat besar kemudian diisi dengan sampah ya, itu landfill. Ya, tapak pelupusan sampah lah ya. Alright. Jadi dekat perenggan pertama ini dia kata dekat sebuah kampung di Lebanon ada satu all female rubbish collection team. Satu kumpulan yang dia ialah satu kumpulan pengutip sampah yang di mana semua ahli dia ialah perempuan ya, all female rubbish collection team. Dan kumpulan ini di set up oleh seorang perempuan Zainab Mukhalid yang berumur 81 tahun. Bayangkan 81 tahun. Okey, perenggan kedua, there used to be dirt everywhere and the children were filthy, says Zainab Mukhalid. She remembers the time in the 1980s and 90s when war brought waste collection to a halt in her village, Arab Salim. As the years went by, the waste piled up and Mukhalid sought the help of the regional governor. Okay, jadi pada tahun 1980-an dan 1990-an sesuatu berlaku yang di mana dia punya orang yang kutip sampah tu ya, waste collection ya, proses pengutipan sampah itu brought to a halt. Halt ni maksudnya berhenti ya. Halt tu maksudnya berhenti. Jadi maksudnya dekat situ mereka berhenti mengutip sampah. And then selepas bertahun-tahun sampah sarap pun piled up ya, bertimbun-timbun, and Mukhalid sought the help of the regional governor. Dia pun minta tolong regional governor. Maksudnya apa ya regional governor?
Regional governor maksudnya governor wilayah lah, ya, governor wilayah. Kemudian governor wilayah kata apa? Why do you care? We are not Paris, he told her. Ya, regional governor kata, kenapa kenapa kau peduli sampah ada banyak kan? Kita bukannya Paris, dia kata. Kan? Paris dekat Perancis, ya. And then I knew that day that I had to take it upon myself, says Mukhalid. She called on the women of the village to help, as she wanted to empower them. She also thought they would do a better job than the men. It would also have been up to the women to sort out the recycling and probably to throw the rubbish. Hence, Zainab needed volunteers to go door to door to get the message across to the women in every house. Okay, jadi dia kata, hold on, class. Okay, sorry about that. Ada tetamu. Alright. Jadi perenggan 4 kata Mukhalid mengajak perempuan sebab dia rasa perempuan akan menjadi lebih efektif lah dalam menguruskan sampah, ya, dan juga sort out the recycling kan, kitar semula. And then dia juga kata she wanted to empower them. She wanted to empower them. What is empowering, kelas? Apa maksud empower tu? Ada idea tak? Empower. Cuba Google tengok. Apa maksud empower? Perkataan yang dia bukannya menguasai. Memanglah power tu maksudnya kuasa kan. Tetapi empower ini maksudnya memberi kuasa. Empower ni kalau nak kita beri maksud yang lebih tepat ialah memberi kuasa. Jadi dia nak apabila wanita-wanita dekat kampung itu dia ada kerja sendiri kan. Dia ada benda yang dia buat sendiri, dia ada benda yang tak perlu disuruh orang pun dia buat, volunteering, maka benda itu akan memberi confidence kan, akan memberi memberi power lah, dia akan memberi rasa ada kuasa kepada seseorang itu, ya, itu maksudnya empower, ya, supaya seseorang itu tak rasa powerless. Empower ni dia opposite dia ialah powerless lah kan. Apabila seseorang itu dia contohnya macam tak ada kerja, semua benda yang dia buat kena orang suruh dia buat, maka itu ialah powerless kan. Jadi empower ini ialah apabila kamu lakukan sesuatu dengan sendiri dan apa yang kamu buat tu ada hasil, kamu boleh nampak hasil dia, maka that is very empowering, ya. Alright. Perenggan 5, none of the women had any equipment nor proper infrastructure. So how were they to begin? Mukhalid's friend Khadija Farhat bought a lorry out of her own pocket. Mukhalid herself converted her back garden into a storage area for recyclable waste. The 10,000 villagers could not pay to have their rubbish collected.
So the volunteers paid for it themselves. 19 years later, they still do, each of the 46 members putting in about $40 each year. Household recycling is the best way forward, says Mukhalid, who named the organisation Call of the Earth. Jadi dekat sini dia cerita tentang contributions lah, apa yang ahli-ahli kumpulan itu buat. And then to begin with, they recycled glass, paper, and plastic. Recently, they started collecting electronic waste and have employed a researcher to find the best way of making fertilizer in the hot and dry conditions of southern Lebanon. The only help the waste collectors received from the local authorities after 3 years' work was a gift of 300 plastic bins and a piece of land, which enabled Mukhalid to get her garden back. At the same time, they started renting a lorry to work alongside Farhad's and hired a male driver. After 10 years, they received a grant from the Italian embassy to build a warehouse, which is where Mukhalid now receives visitors, school children, students, and social activists who have come to study how Call of the Earth works. The numbers have increased steadily since the closure of Beirut's main landfill site in 2015. This led to a waste pile up around the city and the surrounding area of Mount Lebanon. Attempts to find a new home for the city's waste were delayed by the not in my backyard syndrome. The city's waste was dumped near the airport. However, this attracted flocks of seagulls, which posed a hazard for aircraft. More worryingly, an old waste dump site has been reopened. As well as taking in new waste, lorries can be seen carrying old waste, much of it reportedly contaminated with chemicals from the mountain and tipping it into the Mediterranean Sea. Ini masalah-masalah apabila landfill itu ditutup, ya. Masalah-masalah apabila landfill itu ditutup. Thus, perhaps it is not surprising that Zainab Mukhalid's simple community recycling scheme is now attracting much attention. The women of the nearby village of Kafaramin have recently set up a similar initiative, except that it is funded by the villagers rather than the volunteers. The nearby town of Jarjua has also decided to follow suit. When I look at them, it is like looking back at ourselves 20 years ago, says Mukhalid. What is she most proud of? Planting the idea in people's mind that caring for the earth is our responsibility. It is down to us. If everyone does what we had done in Arab Salim, there'd be no rubbish anywhere in Lebanon. Alright, jadi artikel ini dia menceritakan tentang macam mana seorang wanita, ya, Zainab Mukhalid, dia membuat organisasi Call of the Earth dan apabila berlaku masalah dekat negara tu, ya, apabila landfill negara itu ditutup, semua orang pun barulah nak cuba ikut apa yang dia buat, sebab apa yang dia buat itu berjaya, ya. Alright. From paragraph 1, why do many people visit Zainab Mukhalid in her village? Number 1. Paragraph 1 kata, an 81-year-old woman who set up an all-female rubbish collection team in her village in Lebanon now has a steady stream of visitors asking how she did it. Jadi jawapan dia dah nampak dah dekat situ kan, asking how she did it. Visitors tu nak tanya macam mana dia buat. Tetapi kalau kita nak jawab dalam ayat yang penuh, ya, ingat, ya, kalau dalam soalan macam ini, sebaik-baiknya kita menjawab dengan jawapan yang penuh, ya, ayat yang lengkap. Jadi kita mulakan, many people visited
Zainab Mukhalid in her village, ya, to ask, kan, nampak asking kan kat sini kan, kita nampak asking dekat situ, to ask how she, kalau dekat sini dia tulis did it sahaja, tetapi tak boleh lah kalau kita tulis jawapan dia how she did it, macam itu tak boleh ya. Ini ialah ayat yang tidak lengkap. Ini kita besarkan sikit. Kalau dia kata, kalau kamu jawab dekat sini how she did it, kamu ikut apa yang dekat dalam paragraf ni salah lah. Sebab did it tu apa dia? Jadi how she set up, ini adalah jawapan dia ya. How she set up an all-female rubbish collection team in her village ya. It ini maksudnya itulah set up. How she set up an all-female rubbish collection team in her village. Jadi ini ialah jawapan dia, ya. Ini ialah jawapan dia. Ya, many people visited Zainab Mukhalid in her village to ask how she set up an all-female rubbish collection team. Oh, sebab dah ada dah dekat sini in her village, maka dekat sini tak payahlah lagi sekali ya. Okay. How she set up an all-female rubbish collection team. Itu cara menjawabnya. Okay. From paragraph 2, dia ada dua soalan dekat sini ya, on paragraph 2. Question A, what do you think Zainab told the regional governor? Okay, bila kita tengok paragraph 2, daripada mula sampai habis dia sebut regional governor dekat ayat yang last kali ya, dia kata as the years went by the waste piled up and Mukhalid sought the help of the regional governor. As the years went by, the waste piled up, and Mukhalid sought the help of the regional governor. And then, line seterusnya dikata, why do you care? We are not Paris, he told her. Jadi, dekat sini, dia tak bagi tahu apa yang Zainab cakap dekat regional governor itu. Jadi, soalan dia, what do you think Zainab told the regional governor? Ada idea tak, kelas? Apa agaknya yang dia bagi tahu kepada regional governor? Apa yang dia cakap? Any ideas? Jadi apabila kita tengok as the years went by, the waste piled up, selama bertahun-tahun apabila tak ada pengumpulan sampah, pengumpulan sampah selama bertahun-tahun, maka sampah pun bertimbun lah kan. The waste piled up, sampah itu bertimbun. Maka Mukhalid sought the help of the regional governor. Dia pun meminta tolong daripada governor wilayah dia, dan rasanya apa yang dia bagi tahu governor wilayah itu. Dia punya key dia dekat sini ialah told. Apa yang dia beritahu. Jadi kita mula menjawab dengan Zainab told the regional manager that, rasanya apa yang dia beritahu? Apa yang
dia apa yang dia bagi tahu dekat regional manager itu, regional governor itu, ya, dia bagi tahu bahawa sampah dekat kampung dia makin makin bertimbun lah kan. Dia beritahulah sebab dia nak minta tolong kan. Dia tulis sought the help. Dia nak minta tolong. Maka sebab dia nak minta tolong, Zainab told the regional manager that kita boleh kata the rubbish is piling up in her village. Dia memberitahu bahawa sampah di kampung dia makin banyak lah, makin bertimbun. Kemudian regional manager tu balas balik, why do you care? We are not Paris. Kau peduli buat apa kan? Kenapa kau peduli? Ada banyak sampah, kita bukannya Paris. Kalau Paris, ialah ada banyak pelancong, maka dia kena bersih lah. Tetapi regional manager ini dia tidak peduli, ya. Okay. B. State one reason why the rubbish had been piling up. Okay, kelas. Dekat dalam perenggan kedua, ada tak sebab kenapa sampah bertimbun? Ada tak? Cuba baca dan beritahu. Ada tak sebab? Dekat baris kedua tu, nampak tak? When war brought waste collection to a halt. Ya. Apabila perang menyebabkan terhentinya pengutipan sampah. When war brought waste collection to a halt. Apabila perang, ya, when war brought waste collection to a halt. Halt ini macam yang cikgu cakap tadi, halt ini maksudnya terhenti ataupun berhenti. Ya, jadi dekat sini jawapan dia ialah the rubbish had been piling up because waste collection was brought to a halt by war. Ya, disebabkan oleh peperangan. Jadi jawapannya inilah. Ya. Alright. From paragraph 4, A, give one reason why Zainab preferred to get women to help her. Tadi kita dah discuss kan? She wanted to empower them. Jadi itu kita dah discuss dah. Zainab preferred to get women to help her to empower them. Cukup. And to empower them. What was the message that Zainab's volunteers took from house to house? Yeah, and then dekat sini ditulis dekat perenggan 4, ayat terakhir dia kata, hence Zainab needed volunteers to go door to door to get the message across to the women in every house. Tapi dia tulis kat sini the message. Apa message itu? Jadi maksudnya message itu sebelum inilah. Ya. Nampak tak? I knew that day that I had to take it upon myself. Maksudnya dia kata dia kena buat sendiri. Ya, itu dia punya message dia. Message dia kena buat sendiri. Jadi Zainab's volunteers took the message that
They need to take care of their own rubbish and waste. And then from house to house. Ya, jadi the message ialah they need to take care of their own rubbish and waste. Macam mana cikgu tahu? Sebab ayat pertama ni lah ya. I knew that day that I had to take it upon myself. Ya, kena buat sendiri. Alright. 3B. From paragraph 5, which phrase means using her own money? Paragraph 5. Antara banyak-banyak ni, apakah frasa yang menunjukkan yang bermaksud menggunakan duit sendiri? Cari kelas. Cari. Yang bermaksud menggunakan duit sendiri. Ada ya dekat dalam paragraph 5 ni. Is it Mukhalid's friend Hadijah Farhad bought a lorry out of her own pocket? Ya, dia ialah out of her own pocket. Ya, out of her own pocket. Jadi the answer is out of her own pocket. The phrase out of her own pocket means using her own money. Itu jawapan dia. Ya. The phrase out of her own pocket means using her own money. Okay. From paragraph 6, lines 20 to 24, dia tulis which enabled Mukhalid to get her garden back. Explain how she was able to get her garden back. Dekat paragraph 6. Ya, ada tulis ya. Which enabled Mukhalid to get her garden back. Jadi, kamu kena beritahulah apa yang berlaku kepada garden dia waktu mula-mula. Jadi, apa yang berlaku kepada garden dia? Apa yang digunakan garden dia sebelum itu? Mula-mula kamu kena cerita apa yang jadi kepada garden dia sampai dia tak boleh guna. Ada ya dekat perenggan sebelum itu. Jumpa tak? Apa yang berlaku kepada garden dia? Jumpa tak?
Kalau kamu perasan dekat dalam paragraf 5 baris 2 dia ada tulis ya, Mukhalid herself converted her back garden into a storage area for recyclable waste. Jadi itulah apa yang jadi ya, itulah apa yang terjadi kepada back garden dia. Ya, back garden dia dijadikan storage. Ya, jadi kamu mula kena tulis itu dululah. Mukhalid first had to convert her back garden into a storage area for recyclable waste. Kemudian apa jadi? Ya, kemudian perenggan 6 kata, after 3 years' work, ya, local authorities, ya, kerajaan memberi mereka hadiah 300 plastic bins and a piece of land. Ya, dia mendapat sekeping tanah, ya, sebidang tanah daripada local authorities, which enabled Mukhalid to get her garden back. Jadi sambunglah. The local authorities then gave the villagers a piece of land that Mukhalid can use instead. Jadi kita beritahu bahawa kerajaan kemudian menghadiahkan kepada mereka sebidang tanah yang boleh digunakan oleh Puan Mukhalid. Jadi itulah jawapan dia ya. Untuk mendapat markah yang penuh, jawapan dia kena jadi macam ni lah. Macam mana dia hilang benda itu, kemudian apa yang jadi sehingga dia dapat balik. Itu soalan dia ya. Explain how she was able to get her garden back. Kena cerita daripada mula. Kena macam mana dia hilang tanah tu ataupun macam mana dia tak boleh pakai dia punya back garden dia sampai dia dapat balik. Okay, from paragraph 6. Using your own words, explain what you understand by the phrase "not in my backyard" syndrome. Okay. Jadi dekat dalam perenggan 6, dia ada tulis kat situ. Mana? Perenggan 6 ke? Not dia perenggan 7 sebenarnya kan? Perenggan 7. Attempts to find a new home for the city's waste were delayed by the "not in my backyard" syndrome. Okay, jadi perenggan 7 kata Beirut's main landfill site was closed. Jadi landfill utama Beirut ditutup. Kemudian ini menyebabkan waste pile up around the city and the surrounding area of Mount Lebanon. Jadi apabila landfill utama tempat itu ditutup, maka sampah pun makin bertimbun lah. And then attempts to find a new home for the city's waste were delayed by the "not in my backyard" syndrome. Percubaan untuk mencari tempat pembuangan sampah yang baru were delayed, dilambatkan oleh sindrom "not in my backyard". Apa maksudnya itu, kelas? Sindrom ni sindrom lah kan, sindrom. Tetapi apa maksudnya "not in my backyard"? Apa maksud backyard first of all? What is backyard? Kelas, what is Kawasan belakang backyard? rumah.
Kawasan Ya, belakang ya, di rumah. kawasan di belakang rumah kamu ya. Ah, kalau lain-lain rumah, lain-lain cara lah nak gunakan. Macam cikgu dekat belakang rumah tu ada kolam ikan dengan uh, bela ayam. Jadi lain orang lain ya cara digunakan dia punya ruang belakang rumah. Ada serta-serta rumah macam apartmen ke kondominium ke, belakang rumah pun tak ada kan. Jadi apakah dia sindrom not in my backyard? Cuba kita bincang sikit. Ya, apabila perkataan sindrom itu ialah apa maksud perkataan sindrom? Sindrom tu ialah sejenis macam keadaan ya, sejenis condition. Dia seolah-olah macam apa dia ialah keadaan yang negatif lah biasanya ya. Sindrom. Jadi apa maksudnya not in my backyard? Kalau dalam bahasa Melayu dia maksudnya uh, bukan belakang rumah saya. Jadi kalau sindrom itu namanya not in my backyard, kamu rasa apa maksud dia? Kelas, bincang. Cikgu tak mau bagi jawapan saja. Fikir-fikir. Come on. Apa maksudnya not in my backyard syndrome? Kalau ini peperiksaan kamu nak jawab apa? Any ideas? Kelas. Seorang pun tak ada. Okay. So they don't want the rubbish to be in their backyard. Jadi maksudnya kalau rubbish tu bukan dekat bukan dekat belakang rumah dia orang sendiri, sampah dia orang nak pergi ke mana? Kan? Sendiri buat sampah, kemudian tak nak tak nak buang di belakang rumah sendiri. Itu maksudnya not in my backyard ya. Not in my backyard ni ialah sebuah sindrom yang di mana asalkan dia tidak menyusahkan asalkan dia tidak menyusahkan saya, tak kisah. Ya, itu maksudnya not in my backyard syndrome. Jadi kalau cikgu akan jawab the phrase not in my backyard syndrome means that the people who are producing the rubbish do not care where their rubbish goes to as long as it does not as long as it does not dirty their own backyards.
Ya, tak kisah, dia orang tak kisah sampah dia orang pergi mana, asalkan dia tidak mengotorkan kawasan rumah sendiri. Ya, itu maksud dia. Okey. Question number 5. Zainab Mukhalid's example is being followed by others. Name one group which follows her example and describe the action they have taken. Ha. Ada tak satu lagi group yang mengikut contoh Puan Zainab Mukhalid? Ada nampak tak? Dia dekat peringatan akhir tu. Ada tak? Arab Salim tu nama kampung dia. Kan? Ha. In her village, Arab Salim. Apa nama kampung yang berdekatan? Call of the Earth tu nama dia punya organisation. Di sini. Says Mukhalid who named the organisation Call of the Earth. Okay. Ada seorang kawan kamu. Okay. Alright. So the answer here is kedua-duanya ya. Jarjawa pun boleh. Government pun boleh. Jadi sebab dia kata satu sahaja, one group, jadi kita ambil yang pertama sekali lah. Ya, government group. The women of the nearby village of government. Katalah, kan? And then, apakah action that they have taken? Okay. Apakah action yang mereka buat? Jadi kat sini dia nampak kan, the nearby village of Kaferman have recently set up a similar initiative except that it is funded by the villagers rather than the volunteers. Ya, itulah jawapan dia. Kita boleh kata they have set up a similar initiative except that it funded by the villagers instead of the volunteers. Cukup. Ya, itulah jawapan dia.
Okay. Next, summary ni kita tak cukup masa ya sebenarnya, ada lebih kurang 10 minit je lagi. Ada masa ke? Boleh ikut? Bolehlah. Kita buat sekejap. Kita buat summary ini. Zainab Mukhalid is an aspiring civic hero. Based on the passage, write a summary on the challenges she faced and how she managed to overcome these obstacles. Yeah, and then kamu perasan credit will be given for use of own words. Ya, jadi apabila kamu nak tulis esay summary macam ini, pastikan kamu jangan copy paste daripada passage, tukar sikit-sikit ya. And then your summary must be in continuous writing form. Use materials from line, ni baris-baris yang kamu nak kena pakai. And then not longer than 130 words, including the 10 words given below. Jadi dia dah mulakan dengan 10 perkataan dekat sini dan jangan lebih daripada 130 patah perkataan. Okay, jadi dia minta kita cari challenges and then how to overcome. Jadi kita buat satu note dekat sini. Ada dua bahagian ya, challenges and then how she overcome. Ada dua bahagian. Okey. Jom kita tengok satu-satu. Daripada apa yang kita baca tadi, dia punya first challenge dia ialah ya dengan regional governor ya. Jadi challenge number 1, no help from the regional governor. And then after challenge kenalah ada how she overcome. Jadi apa yang dia buat apabila dia tak dapat bantuan daripada regional governor, apa yang dia buat? Dia kata she called for women volunteers from her village. Kan? Apabila tak ada bantuan, dia pun cari volunteer, ya. And then challenge kedua, no equipment or infrastructure. Kan, nampak kan dekat sini kan? None of the women had any equipment nor proper infrastructure. Itu challenge number 2. And macam mana dia overcome challenge number 2? Zainab used her own land, kan? And the volunteers pay for their own equipment. Kan, dia tulis dekat situ kan? Ya, Khadijah bought a lorry with her own pocket. Ya, out of her own pocket. Kemudian ada lagi tak? Selepas itu dah tak ada dah kan? Lepas itu dah tak ada dah challenges. Lepas itu dia buat kerja sendirilah. Ya, selepas itu dia buat kerja sendiri. And then after that semuanya dia cerita tentang apa yang jadi selepas dia menghadapi cabaran-cabaran ini. Jadi cukuplah. Ini sahaja untuk kita punya summary. Okay. So, untuk kita menulis summary kita, Zainab saw that there was dirt everywhere. And the children, apa dia tulis kat atas tu? What about the children? Yeah, and the children were filthy. Okay. Kita boleh sambung kat sini lah.
Zainab saw that there was dirt everywhere and the children were filthy. She asked for help from the regional governor. She asked for help from the regional governor who uh, who did not care. But he did not care. Ingat ya, apabila kita buat summary, ya, summary rumusan, ya, rumusan ni kita kena buat sependek yang mungkin. Ya, sependek yang mungkin. Apabila kita menjawab soalan itu, jawab sependek yang mungkin. Jadi, buat ayat yang lengkap tetapi tak perlu ada penerangan, tak perlu ada perkembangan, ya, tak perlu ada bukti apa semua tu, tak payah. Itu semua dalam esei. Dekat dalam summary cukup untuk tulis apa yang dia minta sahaja. Jadi, she asked for help from the regional governor, but he did not care. So instead, she called for women volunteers from her village to take care of the rubbish problem themselves. Yeah. Okay. And then challenge kedua ialah no equipment or infrastructure. The volunteers did not have any equipment or infrastructure to do the cleaning. So Zainab used her own land to okay, dia guna buat apa tadi dituliskan. She used her own land to as a storage area for recyclable waste. So macam mana kita nak mampatkan? So Zainab used her own land for recycling purposes and the volunteers paid for their own equipment and to clean their village. Dah. Ini sudah cukup sebagai satu summary. Sebab summary dia cuma minta ya, challenges and then overcome. Itu sahaja. Kalau kamu perasan dekat atas ni, challenges dengan how to overcome sampai sini sahaja. Sebab selepas itu dia cerita apa yang jadi selepas itu. Apa yang jadi selepas dia punya call of the earth ini sudah berjaya. Ya. Jadi summary dia minta banyak tu saja. Jadi kita pun buat banyak tu sajalah. Alright? Okay. Ini ialah summary, ya, sebuah summary yang lengkap. Kalaulah dia tak dia cuma minta write a summary on the article, ya, kalaulah dia minta a summary on the article, maka kamu kenalah tambah apa yang berlaku selepas itu, ya. Jadi apa yang berlaku selepas itu ialah mereka mendapat warehouse, sebuah gudang daripada Italian Embassy. Kemudian perenggan tunjuk kata dia dapat bantuan daripada Italian Embassy. Kemudian Beirut's main landfill, ya, tempat pembuangan sampah utama Beirut ditutup yang menyebabkan masalah sampah menjadi lebih dan lebih teruk. Jadi
And then sebab dia menjadi lebih teruk, maka orang pun tertarik dengan Zainab punya, dia tertarik dengan Zainab punya efforts, dan dia pun menjadi satu contoh lah, satu contoh yang boleh digunakan, ya, dah dibuktikan benda tu berjaya. Lebih daripada 10 tahun dah benda tu berjaya. Alright. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas, ada soalan ke? Yeah, before I end the class, any questions? Jawapan nombor 5, boleh. Okey, sebentar. Kamu nak cikgu upload yang dah ada jawapan ni ke? Apa kata? Kan? Senang sikit kan? Nanti cikgu upload yang dah ada jawapan ni, ya. Cikgu akan upload yang dah ada jawapan ni dekat dalam grup tingkatan 4, ya, grup WhatsApp tingkatan 4 yang dah ada jawapan. Supaya nanti kamu boleh buka dan kamu boleh tengok, ya. Alright. Jadi kalau tak ada soalan, itu sahajalah kelas bahasa Inggeris kita malam ini. Minggu hadapan, jom kita tengok sikit minggu depan kita nak buat apa. Ya, minggu depan kita akan buat exercise yang sama juga nampaknya, reading comprehension dengan summary. Ni summary ke ni? Betul lah, summary kan. Tetapi rasanya minggu depan mungkin cikgu akan sentuh sikit summary ini, macam mana kita nak buat summary yang tidak, macam yang tak ada point. Sebab sebenarnya kalau dalam SPM rasanya tak ada tau dia minta point macam ni. Dia akan minta summary satu paragraf sahaja. Jadi minggu depan kita mula-mulakan kita akan buat summary keseluruhan dulu. Ya. Tapi itu minggu depan lah. Jadi kalau tiada soalan, ya, cikgu tamatkan kelas malam ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you very much for coming. Kita akan jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Yeah, you're welcome. Thank you, sir. Thank you, Cikgu. Of course.